பட போச்சே. ஹாய்டா. Hello. Back by popular demand. No, get யாரும் off. கேட்கல. Last week episode ரொம்ப நீ நல்லா கிளம்பிட்டு போயிட்டு போலாம். இருக்கு. You know, last week episode is one of the best. Yeah, one of the best. It's without you. டேய் இந்த வாரம் வந்து வரலன்னு சொன்னா then I thought It will be surpassing last week's da. நான் இல்லாட்டி இந்த வடபோச்சியோட வாய்ஸ். அதான் இல்ல நான் எல்லாருக்கும் வாய்ஸ். இந்த வாரம் நான் ஒன்னு சொல்லிடுறேன். சோ பாரத் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஆக்சுவலி ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து Thursday. Then எல்லாரும் like as usual lah, there was some miscommunication, so we நம்மளால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. இல்ல இரி நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். சோ அப்பதான் பாரத் வந்து அதான் சொல்லுவேன், அந்த பெரிய மனசோட அந்த நாய் என்ன சொல்ல வந்துச்சுன்னா, என்னை விட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. அதோட யுவா got excited, don't give us hope. இந்த பரதேசி என்ன சொல்லிருப்பான், later is like Liverpool losing Salah. Hey, Salah is an important player for Liverpool. We all had a reply. We still got Mane da, they got Firmino da, they got Thiago da. So that the thing is, the team will do still fine without Salah. Yes. No da, but we will do way better than you. No, Salah இல்லாம காலா சரி மூடு. 30 okay. இல்ல இதெல்லாம் விடு. இந்த வாரம் வந்து ஹைலைட் என்னன்னா, இந்த வாரம் வந்து ஷரீஃபோட பிறந்த நாள் முடிஞ்சது. மக்களே, ஷரீஃப்க்கு ஒரு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை விஷ் பண்றோம் நம்ம வடபோச்சி டீம்ல இருந்து. 30 வயசான கிழவரே, ஐ மீன் 30 வயசான கிழவரே. ஸோ இந்த வாரம் நம்ம வந்து என்ன பேச போறோம்னா, well, why people drink alcohol. நான் குடிக்க போகிறேன் ஏன் கப்பு. சார் நீங்க வந்து படகுறா நோடா அப்ப மூடிக்கிடுறா. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, what கருத்து This should be a snippet. what கருத்து I was saying was why people drink alcohol. To be more accurate is why we think people drink alcohol. Yes, not yes. Why people drink alcohol. இல்ல இதுக்கப்புறம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இதுதான் நம்ம கடைசி எபிசோடா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கடுப்பாகி நம்மள கல்லெடுத்து வந்து அடிப்பாங்க. வாய் பேசி சும்மா இந்த மூவி பாத்தீங்களா இல்லையா, எல்லாரும் மியூட்டா இருப்பாங்க அந்த படத்துல. ரோபோ சங்கர் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு படம்லாம் யோசி. There's one comedy scene like you'll come like Modi Dharma. Yes, exactly. டே இந்த வாரம் நம்மளே எல்லா குடிமக்களும் டார்கெட் பண்ண போறாங்கடா இந்த மாதிரி. Okay, before we proceed, I have to be politically correct here. Yes. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த எபிசோட்ல we're gonna ஆராய போறோம் ஏன் people வந்து actually are drinking, but we are not saying whether drinking is good or bad. Because that one we have no opinion. Some of us drink, some of us don't. Even amongst all of us, the podcast la pesravanga. So we have no opinions whether it's good or bad. We are just trying to understand why. இந்த டிபேட்டை வச்சு we are just going to சும்மா ஒரு டிஸ்கஷன். ஏன் வந்து மக்கள் வந்து குடிக்கிறாங்க, ஏன் வந்து what is the reason behind drinking alcohol. Like we just want to analyze and see what's with alcohol. Yes. So okay, let's proceed. But நான் முதல் கேள்வி நான் கேட்கறேன் எல்லாருக்கும். எல்லாரும் ஏன் குடிக்கிறோன்னு கேட்கறத விட, குடிக்கும் இந்த சைட் டிஷ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான யோசிக்கிற வேண்டியதா இருக்கு. why is it that people think குடிச்ச சைட் டிஷ் தேவைன்னு? why எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சாகணும். I don't understand. இது ஏன் அந்த சைட் டிஷ் maybe let's like draw similarities. நம்ம கல்ச்சர்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, if we have drinks at any time, சாப்பாடு accompanies it. So maybe that's why. For example, நம்ம மார்னிங் பார்த்தோம்னா most of the time கோப்பி வந்து breakfast ஓட இருப்பாங்க, இல்லாட்டி கோப்பி will give with toast. அதை செட்டா கூட விற்கிறாங்க கடையில. Next is if you are drinking afternoon tea, when you drink tea you will have your biscuit and all that. So maybe அந்த பழக்கமாயி is carried over to beer as well lah. மச்சான் இந்த மாதிரி ஒரு
வாவ்டா. Hey, but what he say also makes sense. No, right? this அதான் is off சொல்றேன்ல. the cuff, no. டேய். அது உண்மைதானே. இப்ப ஷரீஃபே எடுத்துக்கங்க. பெட்ரோல் கேஸ்க்கு போனா பெட்ரோல் மட்டும் அடிக்க மாட்டான். கூட சாக்லேட் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு வாங்கிட்டு வருவான். டேய், அவனோட பெட்ரோல் அடிப்பா. He got a 95 full. He opened the thing and put it down. No, it could be also like, you know, நம்ம like வாய் நமன்னு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, like Yes. தாகம் எடுத்தா, you know, they just feel like munching on something. It could be Yes. that also. But I feel like punching you da. How now? Hey மச்சான். Rhymingல வந்துடுடா. ஏர் ஹார்ன் சத்தம் போடுதுக்கு. நோடா. ஒருத்தன் வந்துட்டான். Yeah, there is, I don't know what's the explanation. Yeah, people drink. I mean, இத கேக்குறவங்க Yes. நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தாக்கா ப்ளீஸ் கமெண்ட் If you ஷேர். all have Please. any கால் முதுகுஸ், please let us know. என்னடா? Yes. Please tell us why side dish is as important as having a drink. And also உங்களுடைய favorite side dish என்னன்னு சொல்லுங்க. Yes. அது வந்து ஷரீஃப் அது Instagram. வந்து ஷரீஃப். அப்புறம் அந்த Ah. லொகேஷன் அந்த எல்லாத்தையும் ஷரீஃப்க்கு அனுப்பிடுங்க. ஏன்னா அவன் அங்க போவான் அடுத்தது. Within 1 week Insta story பாருங்க அவன் Insta story. அதான். அது எவ்வளவு கேவலமா இருந்தாலும் சாப்பிட்டு ஜோக்கா இருக்கு. இல்ல ஜோக் இல்ல ஷோக். தொக்கா இருக்கும். Yes, yes. Anyways. So to the main Moving on. question, why do Tola. மூடுறா மரியாதை. So the main question, why ஏன் மக்கள் வந்து சரக்கு அடிக்கிறாங்க? கொஞ்சம் இருப்பாம கேக்குறியா ராசா? Main question for இன்றைய எபிசோட், ஏன் people drinking சரக்கு? Once more please. போலாம். Once more மச்சான். இப்போ மலையாள சொல்லு. Reallyயா? சைனீஸ்ல சொல்லு. No. இல்ல. Actually I'm ஆனா recording you. அதான். Sorry. Yeah. So you are இவா சொன்னதுக்கு சரக்கு வந்து like because we're talking about drinks, I think right, we drinking the சரக்கு அடிக்கிற மேட்டரே I think depends on the mood of a person. யோசிச்சு பாரு, occasionல தண்ணி அடிக்கிறானுங்க, like birthdays, Deepawalis, and like all this kind of occasion. அப்புறம் company parties you expect to have drinks. Sometimes people said they have drinks. I think it's just depending on the mood more than the person. So it's நீ சொல்ற வந்து it's an excuse to just celebrate or forget. It's either this or that. வேற எதுவும் இல்ல. Celebrate, if not Like- drink to express sadness. I don't know, express sadness or forget. எனக்கு தெரியாது. I don't know which they do. நீ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் படமே மட்டும் என்னவா, லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் அவனுங்க தண்ணி அடிக்கும் போது எல்லாரும் சோகமா இருந்தாங்க. என்ன தேடி வந்த அஞ்சல. ஆமா மூடுறா புட்ட. Okay, so I'm trying to think of it at அந்த behavior ஏன் ஆரம்பிச்சிச்சு? Why did it become a thing where celebrate பண்ணோம்னா தண்ணி இருக்கணும்? actually to answer your main question, you are right. அதுக்கு வந்து ஒரு சப் கொஸ்டின் வந்து நான் கேட்கணும்னு இருக்கேன். in context of ஏன் சரக்கு அடிக்கிறாங்கன்னா மீடியா வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சா சரக்கு அடிக்கிறதுக்கு? Yeah, that's my hypothesis. இப்ப நீ வந்து நம்ம வந்து லைக் இங்கிலீஷ் என்டர்டெயின்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா, இங்கிலீஷோட மீடியா லைக் வெஸ்டர்ன், அவங்க குடிக்கிறதுக்கு காரணம் because their country is cold. Yeah, like most of the time some of them they drink because it's cold. Our country is too cold that they need to have some beer in them to make their body system warm. Whereas I mean, I'm not saying that they also don't, like some other media also, like sometimes they get wasted and stuff. Yeah, it's normal, but I'm talking about there's two media also shows two parts. One, the sorrow and celebration. Another part is where they drink, is where it's a necessity to keep their body warm. So நீ அந்த வழியில பார்த்தா மீடியா பார்த்தாலும் end of the day it coming to the person also, what even how much they want to get themselves influenced through this media. Okay, so Sharif, I think you had the rebuttal or opinion on his opinion. இல்ல நான் சொல்ல வந்தது வந்து அது மீடியா மட்டும் இல்ல, இது ஒரு கலாச்சாரம். It's something related to our culture lah. Our culture சொல்லணும்னா culture of humanity. Everywhere in history நீங்க பாத்தீங்கன்னா there's some form of alcohol involved lah. So even before media, so அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணனும்னா for alcohol வந்து they will use it for either the same thing, something to celebrate or just to get drunk or get high,
or just to forget their sadness. It's the same thing always from thousands of years before until now. So yeah, that's one of the reason. I mean, that's the main reason lah. So I don't think it's just media. Media only is just one of the agents lah to promote drinking. But the biggest culprit is கலாச்சாரம், culture. Okay, இப்ப நான் ஒரு கேள்வி வந்து எல்லார்ட்டும் கேட்கிறேன். Okay, so do you all think that people are using drinking as a way of platform to get together? இருக்கலாம், உண்மையிலே சொல்றேன் இருக்கலாம். ஏன்னா I'll tell you from my past experience. Okay, நான் teenage yearsல இருந்தப்ப I did have a bit of alcohol, and you know, whenever நான் வந்து கூட்டாளிங்களோட வெளியே போனப்ப Friday night, Saturday nights, we used to club, drink. அது ஒரு காலம். So I use that as an excuse. I use that as a front to say, oh, get together lah, you know, must have fun lah. It could be when you are younger, to be very honest, right? Like party while it could be. But vice alcohol வந்து எனக்கு personally வந்து it's more of like drink because you're forced to, or like, you know, to socialize, to network. ஏன்னா அந்த மாதிரி industry, like media industryல இருக்கேன். So like if socializing events, no choice, have to lah. But then other one is actually down to your choice also, to be very honest. It's very hard to answer in sense of like, is it a must or is it a not? Either I would put it down to a person's choice. Individuality. அவங்களோட கேரக்டர், அவங்களோட சோஷியல் என்வாயர்மெண்ட், அவங்களோட அப்ரிங்கிங், இதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. இதில் நிறைய ஷரீஃப் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கல்ச்சர், that also plays a huge part. So I would say it consists of a lot of like external factors which builds the internal character in you to decide வெளியே போனாக்கா நான் குடிக்கணுமா இல்லை வெளியே போனாக்கா, you know, just hang out, chill. It varies. இது ஃபேமிலி வந்து எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்குன்னு நீ நினைக்கிற பரத், in terms of drinking? என்னமோ அப்படியே பரம்பரை குடிகார மாதிரி நீங்க பரம்பரை என்னமோ நான் இப்போ ரியாவ்ல இருந்து வந்த மாதிரி கொய்யால. ஹலோ, நீங்க வாட்ச் ஷாப் எத்தனை மணிக்கு திறப்பீங்க? டானு alcohol shop திறந்தோட I am the first customer டா. You must put the sare open the Tasmac. No, Bharat will be like the Vadivel inside the watch shop. எப்ப கடையை திறப்பீங்க? Okay, how about your opinion on this? Yeah, I in a way agree with Bharat, like 50-50. Ultimately comes down to the person, but majority young age they use it as a reason to get together like சில பேர், especially number age group and older, right, they use coffee or tea as a reason to get together most of the time. So younger age especially as you turn 18 in நம்ம நாடுல, அந்த 18 வயசு reach பண்ணும்போது is like a thing for you, you know, like you're waiting for so long to try this out legally, and, you know, and to experience it. So the more is like at the young age, the more உங்களால ஒரு இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா, the more you'll want to do it, because it's in our nature. Some people are just a bit more curious or rebellious or whatever. So அந்த இவ்வளோ நாளா பண்ணல, எனக்கு இந்த இப்போ லீகல் ஆகிட்டு இப்போ பண்ணலான்னு, ஸோ they just use it as a reason to they can just go all out and do lah. That's my opinion on it. But இதை கொஞ்சம் further dissect பண்ணா, one thing I noticed is that there is an image where people have, where I've noticed also, I don't know whether it's good or bad or whatever lah, it can just be what it is. People perceive drinking as being cool, something cool. Yes. So exactly. That I have always been curious by. It's like every time you drink or something, they'll post blah blah blah, like very, very like stylishly as it's like a thing. So I was very curious about whether people are actually drinking because they like the drink or because of the image.
The prime example வந்து James Bond நினைக்கிறியா? The way how they promote drinking together with James Bond. Actually, Sharif makes a good point. ஏன்னா I don't know, man. ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்துல ஆல்கஹால் இல்லாம இந்த படத்துலயும் பாத்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி நீ பாத்தீங்கன்னா most of the high movies also what this one also what John Wick also what John Wick. So they like to John Wick vodka. Yeah, they like to promote this image of suits, with the good life, there's the a lot alcohol. but you have to also understand we also have to understand இந்த மாதிரி நீ இப்ப நம்ம மென்ஷன் பண்ற மூவில the reason why they show the liquor is for the liquor company to advertise their own liquors. It's a marketing strategy. Yeah, it's not. We have to understand that main thing. And to touch on, you was saying that when we are like like சொல்ல போனா நம்ம வந்து அந்த டீனேஜ் வயசுல இருக்கும்போது when we are tell not to do something, we want to do something, right? Do you also feel that because the law is so strict that people want to go out and venture? Maybe imagine if it's a bit more flexible, whereas for drinking they say okay, there's no criteria. Once you are like a teenager, you can go and try. Like that, the families like they individual will have everybody will have access. You can just cut it out later if need. So I don't know whether maybe because of that people tend to think it's cool once you're 18 to go and try liquor. The reason why it's stated as 18 is because humans' brain development sort of fully matures. Humans' brain development the reason why it's set at 18 is that humans' brain development sort of fully matures at 18. It's a psychological, it's a scientific fact lah. So that's the reason behind it. And if you drink alcohol at a young age, it will stunt your brain development. So that's the reason why it's set, as far as I know, at 18 lah. So if they are flexible about it, then you may have other repercussions as you move on lah. But based on that logic, number earlier போய்கிட்டு இருந்தாலும் the temptation will be there for the people in the younger group. What? Oh, it's 16 now. Then people who are 16 and below will, oh shit, is something coming at this age. At 14, 12 and below, I can do this now. If you set it at 0, so people will still find a way. Do you all know that now because of this Nisonama temptation, maybe that's why they have brought the smoking age up? The legal age is no more 18. So you see now, last time when you were 16, 17, that you feel like you got one more year. But now you're 21 is so far away already. There are some households where they have collectors. Like, they have liquor collection. Like my friend himself, before his, now he does collections and he collect a lot already. And he just got married. And he's shifting into the house. The irony, I actually have a collection there. Then the Parma. I actually have a collection there. You are not drinking. நீ பெருசா வந்து காந்தி மாதிரி இது பண்ணி பெரிய பாலிட்டிஷியன் மாதிரி very cold. No, so ஷரீஃப் எல்லாம் தண்ணி அடிக்க மாட்டான். ஷரீஃப் சர்ப்பல தண்ணி அடிப்பான்டா பைப்ல. No, so I collect it because it's like I got the Paris bottle and the bottles look nice. It looks sleek. Yeah, true. So அது வந்து unfortunately comes in alcohol bottles lah. Yeah, true. Yeah, I don't know whether you know there's this Chivas bottle which is white color with blue flames. It's so bloody nice. Every time I walk past, I look at it, I'm like, wow, the bottle is bloody nice, but it's like $300. So some people just buy it to collect and keep. They don't even drink the liquor. But during like super grand occasion, then they open it up. Do you know there are also alcohol which gives us health benefits? Yeah. Medicine lah. You Wine. clean a wound lah. Yeah lah. Clean a wound, sanitizer. Wine. Women drink brandy. Wine. I'm talking about Red health wine. benefits because of like whiskey, wine. இப்ப அவன் அதான் சொன்னான். அவன் முதல்ல brandy what? எவனோ alcohol யாரு சொன்னது? Alcohol for wounds. Alcohol stop. Yeah. They hand sanitizer. No, I'm talking about drinking consumption of alcohol. Consumption. So like சொல்லுவாங்கல wine குடிச்சா ஹார்ட்டுக்கு நல்லது. இதெல்லாம் குடிச்சா மூளைக்கு நல்லது. Like actually what I want to tell right now, right? My father drinks wine. ரசம் குடிச்சா?
சூத்துக்கு நல்லது மூடு. Technically, it's true, you know. Wow, Jawhar. Brilliant, ah. So like wine குடிச்சாக்கா வந்து it's like good for your red blood cells. Red wine குடிச்சாக்கா red blood cells சொல்லுவாங்க. So ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா சாரி அப்ப ஒயிட் ஒயின் கிடைச்சா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்க்கு நல்லதாடா? I Why think so. not? இல்ல I think Research பண்ணி பார்க்கலாம். Why not? research பண்ணி பார்க்கலாம். So yeah, but the thing is right, இது வந்து அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் அமிர்தமும் நஞ்சு. நஞ்சு. நஞ்சுடா yes. பஞ்சு. Yes. காட்டன் பஞ்சு. Yes. நீ தாண்டா நம்ம வாழ்க்கைக்கு நஞ்சி. போடா கூ 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 ஜோலி கே பீச்சே கியா. Yeah. So அது வந்து ஒரு அளவோட எடுத்தாக்கா இட்ஸ் ஓகேன்னு சயின்ஸ் சொல்லுது, டாக்டர் சொல்றாங்க. இந்த கான்டெக்ட்ல பார்த்தாக்கா ஆல்கஹால் குடிக்கிறது சரியா தப்பா? So before we proceed, I'll just state some facts. இப்போதான் கூகுள் பண்ணி வந்திருக்கு. So they say moderate குடிச்சா they say that reduce risk of developing and dying of heart disease, maybe reducing risk of certain types of stroke, and may reduce risk of diabetes also. But all this is moderate lah. What is moderate? ஒரு கப்பா It's stated there also. Hold on. ஏன்னா moderate வந்து Moderate could be anything not drunk. அதான் moderate சொல்றாங்க. No. Moderate means 1 drink a day for women and up to 2 for men. 355 ml of beer, 148 ml of wine, and about 44 mils of spirits. That's like one, like for spirit means like quarter cup. Beer means 1 No, can. that goes. இதெல்லாம் சம்போ பண்ணி ஒரு லிட்டரா இல்ல? அடுத்த வாரத்துல நான் இந்த பாட்காஸ்ட் விட்டு Super hit episode. Guaranteed. அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை எல்லாரும் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுறேன். Yeah, so health benefits இப்ப வந்து யுவா சொன்ன மாதிரி. So இந்த கான்டெக்ட்ல பார்த்தாக்கா நம்ம முதல்ல வந்து அந்த ஓவர்ஆர்க்கிங் क्वेश्चन கேட்டோம், why people drinkனு. So இந்த கேள்வி நான் கேக்குறேன், இந்த மாதிரி இத பார்த்தாக்கா is it good to drink alcohol? சரியா தப்பா? If you follow whatever Yuva said and that is only your purpose, no, then you are not what Yuva said. What Yuva said from his Google research. Yeah, that's not bad. Follow whatever Google say, then okay. Whatever Google said. So whatever was mentioned, and if you are following that and in your context is to that, definitely you are doing good to yourself and your body. ஆனா realistically பார்த்தா யாரு இந்த கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க? Mostly they go overboard, right? இந்த பாரதேசி டாப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னர்ல ஒன்னு இருக்கு, கலெக்ஷன் ஒரு கப். Actually நான் குடிக்கிறதே பரம்பரை குடிக்காரன். I don't know whether it's good or bad. Like, it's like அது எல்லா whether you consume anything there's a risk. It's not just alcohol. To be honest, you drink too much water, you can get water poisoning. You eat too much vegetable, you can get constipated. Too much fiber, too much vitamins, you can get stones in your kidney and all that. But nothing happens when you eat too much biryani. But there's ஒரு அது death வரண்டா உனக்கு tombstone prepared இருக்கு. No, the issue வந்து because there's one thing called alcohol addiction, alcoholism in the society. And the alcoholism வந்து society-க்கு ஒரு like it's a big issue when it comes to like family issues, social issues, violence and all that. So that's why I'm asking in the guidelines follow பண்ணி யாரு வந்து who has followed these guidelines properly. But to be fair, the guidelines are not really enforced. Right? It's like, as far as consumption limits go, it's more the consumption limits and all are enforced with regards to like driving and rightly so lah. But it's not for a social casual context. Right? It's all up to individual preference. Like சில பேர் கொஞ்சம் குடிச்சாலே மப்பாயிருவாங்க, சில பேர் குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் ஒன்னும் ஆகாது, சில பேர் குடிக்காமலே மப்பா ஆயிடுவாங்கடா. Yes, மூந்து பாத்துடா. The limit I would say comes down to individual issues. We can't say what's the right amount or not. I think people should know what they want to do. If they, let's say அவங்க குடிக்கிற session, like when they're going to start the drinking session, right?
at the end they want to be knocked out. That's their goal, then do it. That's the right amount for you. If one goal is not to get drunk, then you should stop. So you just play according to your goal. There's no right or wrong, to be honest. நீ அப்படி சொல்லும் போது I also feel that sometimes it belong. It's like sometimes it's like a காட்டிக்கிறதுக்கு என்னால நிறைய தாஹன் பண்ண முடியும். Like I feel that sometimes it depends on. There's a stereotype that some people, like some of your friends can drink more than you, some can't. So அதனாலே இப்ப வச்சுக்க நம்ம குரூப்லயே வச்சுக்க we think that Bharat can drink more, so Bharat வந்து படத்தை ஓட்டுறேன்னு வச்சுக்க காலி எண்டா Bharat only can dance 3 cup. Fella try 4 cup then get drunk. இந்த கட்டத்துல எனக்கு ஒரு கதை இருக்கு. இந்த கட்டத்துல நான் ஒன்னு சொல்லணும். ஏன் எல்லாம் என்னைய டார்கெட் பண்றீங்க? குடியார இல்ல. நான் நல்லவன். You start your story. Yes. நேர்களே நான் கதையை முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க. போடா நாயே. சோ நம்ம போன மாசம் ஸ்காட்லாந்து போனோம். போன மாசமா? வருஷம்டா. டவுட் நாயே. சாரிடா, போன மாசம் இருந்துச்சு. போன மாசம் கேட்டேன்டா. அங்க நம்ம போகும்போது was winter time. Yes. So me, friend Sugan and Bharaf, நாம எல்லாரும் petrol stationக்கு போய் it was very cold, so we wanted something to warm up our body lah. So now we wanted to buy liquor. Was it the one I was driving? I don't remember da. So we bought I think whiskey, right? ஏதோ ஒரு கேவலமான I remember it was the most fucked up. Wasn't nice lah. Fucked up. So whiskey வாங்கிட்டு we go back to the house to drink lah, because we really wanted the warmth at that time. சரியான கோல்டா இருந்துச்சு. Then நம்ம வந்து நானும் சுகனும் we pour our, like you know, நம்ம if you pour whiskey or and the glassக்கு வந்து you'll put like 2/8 of the glass at max if it's a big glass. Like அவ்வளவு பெருசா வராது. நம்ம ஊத்தி drinking. We see Bharat's glass 3/4 full da. It is not short glass, no, it's a normal drinking glass, like a thanni kudikra glass. 3/4 full of whiskey. Yeah, me and Sugan straight away stop. Hey, what you drinking like you? Then he will tell us, oh, this is how I used to drink. But me and Sugan poda. Macha, okay. இதுல வேற நான் போறவர குடிக்காரன் இல்லையா? Stop. எந்த போறம்போக்கு told you to pour whiskey until like that. Whiskeyனா கொஞ்சம் தான் இருக்கணும். டேய் நான் ஒன்னு சொல்றேன்டா, அந்த பரதேசி வந்து கப்லயே குடிக்காதடா, பாட்டில்லயே குடிச்சிருக்கா. அதனால அளவு தெரியும். சீக்ரெட் மச்சா. அளவு தெரியாது, குடிகார குப்பை. No. To be fair, right? Because I did before that I did not drink for almost 5-6 years. போன வருஷம் தான போனோம். Yeah. Hey, before that I never drink for 10 years. இந்த நேரத்துல நான் ஒரே ஒன்னு கேட்டுக்கிறேன், அந்த கப்பை குடிச்சு முடிச்சானா? No, he took very long. Stupid useless bugger. It was really cool. அது ஒண்ணு. So and in that case, right, alcohol really helped in that situation. நான் அது கேக்கல. அந்த அளவுக்கு போனேன்னு கேக்குறேன். மச்சான் I thought the merrier-டா. அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்ல அது இல்லடா. எனக்கு இன்னொரு மெமரி இருக்கு அந்த விஸ்கியோட. நம்ம வந்து அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல இருந்தோம். அது வந்து அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்லாம். ஸோ வெளியே வந்து கொஞ்சம் மடியா இருந்துச்சுல, ஏன்னா மழை பெஞ்சது, இன்னும் வின்டர் மடியா இருந்துச்சு. நம்ம பூட்ஸ் எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு வெளியே கழட்டி வச்சுட்டு நம்ம உள்ள வரணும். ஸோ நான் வந்து பூட்ஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு நான் உள்ள வந்துட்டேன். ஸோ இவன் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாமான போடுறா, நானும் பூச்சை கழட்டிடுறேன்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அவன்கிட்ட தான் விஸ்கி இருந்துச்சு. ஓகே, நான் போனேன், அவனை பார்த்தேன், விஸ்கியை பிடிக்கிட்டு நான் வந்துட்டேன். Life priorities, machán. No, it was so cold. It was really cold. Your answer for pouring that ridiculous amount of liquor was the weather. No. Yes. Honestly, right, at that point, it was too cold. I wasn't really thinking or doing anything. I was just it's like, a stupid mistake. It was a stupid mistake, to be very honest. Nobody ever paused like that. யாராச்சும் ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா, இல்ல ஸ்காட்லாண்ட் போயிருந்தீங்கன்னா வின்டர் டைம்ல, ப்ளீஸ், you will know my feelings da. You will know my feelings. நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா தான்டா இருந்தோம். He talking like he was the only one who alcohol மூலமா குடிச்சிருந்த மாதிரி. Yeah, so it was damn cold. It was really, really cold. That doesn't justify that. It is cold. That bartending nightmare. So Jawar and Sharif, நீங்கலாம் அவ்வளவா குடிச்சது இல்ல. So what is உங்க ரெண்டு பேரோட opinion on drinking? Let's start with Jawar first.
For me, I was too young. So, I mean, I like the kick of it. Like, okay, friends, group order, that kind of thing. So, அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான். Then, I think I once lost it. Then I couldn't really. I didn't like it. There was one point of period I just hated it because it started hurting my throat. Then I realized that it's stupid. I didn't like the taste. I stopped. Sharif? எனக்கு for me வந்து experiences mostly தண்ணி அடிக்கிறது வந்து usually was during my teenagers and young adulthood lah. என்னது பம்பலையா சில 10,000 BC ல ஷரீஃப் விவேக் ஒரு ஜோக் வரும்ல சிவகாமி அந்த தண்ணியில கண்டோம். ஷரீஃப் வாழ்க்கையில ஒரு டெக்கேட் எடுத்தா கூட அவன் டீனேஜ் ஏஜ் போக முடியாதுடா. சாரி ஷரீஃப் நீ சொல்லிக்கிட்டியா சொல்லு. No, ஜாவர் சொன்ன மாதிரி I like the kick, I like the social aspect of it because when I drank I was with my friends back then, but slowly as time went by I also had phases where na over kudicha I either become very angry or I start to cry a lot. I don't know why. இந்த ஸ்டோரி எனக்கு தெரிஞ்சாகணும். When was it you cried when you drank? When was I cried? You just said நீ ரொம்ப குடிச்சாக்க அழுவேன்னு சொல்லுவல. Like just once or twice lah. Once or twice. எதுக்கு அழுது அத சொல்லு. I don't know, for stupid shit. I don't know, it's something about alcohol. You drink, you start to cry about the most stupid shit. இல்லையா நான் அழுது இல்லடா. I don't know. So after that I started to distance away lah, and then once I got more into my family values and like religion, then I totally cut it off. Yes. Ana, yes, it's quite experience lah. I won't forget it. You are இவங்க கிட்ட கேட்ட your experience with alcohol. What was your? I stopped as soon as I started. So நான் வந்து 18 I started. Then that time went all out. நிறைய குடிச்சது. Then I think a few times a week or every week once or something like that lah. Mostly with my like extended like cousins and friends lah. So அப்ப வந்து ஒரு தடவை நான் வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் குடிச்சிருந்தோம் ஒரு தடவை. தென் நான் எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை. அப்ப I was just recovering from a fever. Then I took antibiotic and some flu, headache and fever medicine எடுத்துட்டு I just took the medicine ஒரு 7-8 மணிக்கிட்ட. Then I went to his house at 10 o'clock to drink. Wowடா. I started drinking 12 o'clock. Then I திடீர்னு எல்லாம் பிளாக் ஆயிட்டு முழிச்சு பாக்குறேன் 5 o'clock மார்னிங் தான். அப்புறம் 5 o'clock மார்னிங் தான் நான் வந்து தரையில இருந்தேன். All my friends all somewhere else. Then ராபாடி sorry. Then cause அவன் வந்து landed வீட்ல இருப்பான். Then I was on his backyard. I fell over alone. No, I was on the floor on the grass alone. ஜோக்கான குட்டாளிங்கடா. ஐயோ வெடிச்சிட்டா போட்டுட போயிடும். நான் வந்து ஐயோ நேரத்து பக்கம் ஐயோ 5 மணி ஆயிட்டா. Then I walk slowly inside the house. கதவை திறக்கிறேன். ஒருத்தன் வந்து கதவு பின்னாடி தரையில அண்டவேல படுத்து கிடக்குறான். All is true story. I know lying. ஒருத்தன் அண்டவேல படுத்து கிடக்குறான். அப்புறம் லிவிங் ரூம் சோஃபால இன்னொருத்தன் வந்து சட்டையோட சோஃபால படுத்து கிடக்குறான். உனக்கு தெரிஞ்சவன் தான். I think so. I think I remember the story. Then I went up to the staircase to find my friend lah. அப்புறம் அவகிட்ட சொன்னேன், bro I think too late ஏதோ மாப்பிள்ள bro I think very late go back அவகிட்ட சரி சரி he is okay bro bye bro. ஸோ நான் வந்து வெளியே போய் டாக்ஸி பிடிக்கிறேன். ஏதோ ஒரு அவேர்னஸ் இருந்துச்சு. டாக்ஸிக்குள்ள போய் உட்கார்ந்த பிறகு I was checking my wallet for my nets lah. Then பாக்குறேன் நெட்ஸை காணோம். Then uncle Lemon you go first. Then திரும்பி வீட்டுக்கு போய் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கேட்கிறேன், hey bro you see my nets ah? Then he say oh yeah bro your nets in my brother wallet. Then why my nets in your brother wallet? I take the nets, I go back home, taxi எடுத்து வீட்டுக்கு போறேன். You know ஏதோ குடிச்சா especially young age குடிச்சா வீட்டுக்கு வாசல்ல வந்த பிறகு அப்படியே தெளிவா
கேட்டு திறக்கிறேன், கதவை அன்லாக் பண்ணி திறக்கிறேன். My mother on the sofa sitting down like அம்மன் like that. She sitting down there, she looking at the door. ஏன் இவ்வளவு நேரம்? Then நான் ஏதோ தெளிவோட இல்ல நாளைக்கு பேசிக்கலாமா? I straight go inside my room, close the door, take out my shit, sleep. Next day morning நான் போய் 11-12 மணிக்கு எழுந்திரிச்சாளா. Then kitchen க்கு போய் I wanted to take food lah. Then I see my mother at the corner of the kitchen. அப்படியே சாப்பாடு எடுத்து ஓரமா போயிட்டேன். She never scold me. She just give me one look. I know already lah. She disappointed. Then அந்த நாள்ல இருந்து like ever since then, because I got knocked out, right, it was too much for me at that point. Because even my health at that time all and actually to be honest, I never even drink much more than I used to drink before when I was healthy lah. Healthier. So it was a normal amount. But ever since that day, and the knockout ஆயிட்ட பிறகு எனக்கு அந்த alcohol smell வந்தாலே எனக்கு like I was aversive already. So அப்ப விட்டதுல ஒரு 2010 lah, 2010-2011 ல விட்டது. I never drink until like we went Scotland lah. Same actually, similar story lah. Like for me also, right, ஏன்னா முதல்ல சொல்ல like teenagers and I used to really party a lot, drink a lot lah. Because I thought that was a cool thing, honestly. So after that I went into army. Okay. I got injured. I really like tore my ligaments and I got injured lah then. And I decided that I should stop alcohol then because I was so focused, like recover பண்ணணும்ங்கற ஒரே நோக்கத்தோட தான் நான் இருந்தேன். ஏன்னா ஃபுட்பால் விளையாடணும். எனக்கு வந்து எது இருந்தாலும் இல்லாம இருந்துருவேன். ஆனால் ஃபுட்பால் இல்லாமல் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். So I was so focused on it and it's sort of like after a certain months அந்த alcohol வாசனை வந்தாலே எனக்கு ஒரு மாதிரியா ஆயிடும். Like I sort of like stayed away from it. It's the same with cigarette smell, to be honest. எனக்கு வந்து நான் வந்து புகை பிடிச்சது இல்லை. ஏன்னா எனக்கு ஆஸ்மானால நான் அது I don't do that. The smell itself, it sort of like makes me go at a distance. I just start distancing myself. So ஒரு கட்டத்தில் வந்து alcohol வந்து அந்த smell, to the extent I'm not even exaggerating, fruit cake alcohol இருந்தா கூட I don't take. Yeah, it's like and the cooking, I couldn't stand the smell at all until அந்த Scotland போனப்ப. ஏன்னா அது உண்மையிலே really too cold lah. Really cannot do. Talking about this, you all right. You are அம்மா இந்த மாதிரி நான் ஒரு கூத்து பண்ணேன். So there was this period I also sing a story. I don't know what happened. My friend and I, we were like talking. Then they said they can't finish the liquor. I said never mind lah, I can. Then அப்படியே I think I got like more than half bottle. I just drank the whole thing finish. Knock out already. I knock out, like really knock out. Then I don't know why I don't know what was I thinking. I don't know what I do. I punched the bottle also. The bottle open up my bottle உனக்கு என்ன செஞ்சுடா? I literally gone. Then my friends want to wash my hand. Fuckers brought me to the reservoir because we are drinking beside the reservoir only, you know. Like then they say கையை அதுல வை. I don't know what they were thinking. Septic ஆகுமா இல்லையா அந்த மடப்பயிருங்க. So instead of me washing my hand, I so like gone, right? நான் கீழே குனிய கையை வைக்கும் போது my friend was holding me. He thought I going to pull him. Fella let me go. I dropped inside the reservoir. So all this shit happened. So I somehow or other like the Khatib jettiline வெளியாகி பஸ் எடுத்து then somehow or other reached my house already under my block. Then my friends all scared. Then only ஒரே ஒரு குட்டாளி மட்டும் தான் கிடைச்சான், ராம். அவன் தான் இழிச்சா வாங்க மேல வரைக்கும் நீ வந்து விடுறதுக்கு வீட்டு வரைக்கும். ஸோ வீடு வரைக்கும் மேல வந்துட்டான். My mother opened the door. Knock. My mother is at home. I don't know how come she at home now. She opened the door. She's standing. I look at her. My friend beside me, he look at my mother. I just push my mother. I walk up the stairs, go inside my room, close the door. My friend looking at the whole process. Hello? That was Lana. He don't know what to say. My mother turned and look at him. Then my mother look at me and நான் பாட்டுக்கு ரூமுக்கு போய் படுத்துட்டேன். I don't care anything. I just close the door. I sleep. I wake up next. Then my friend is like, அப்பதான் my mother first like meeting him. What? My mother,
பாய் என்னாச்சு? சரி உன் நம்பர் கொடு. Finish. No, கேளு. Everything finish right. Then நம்ம வாங்கி my mother never ask anything, never say anything. So next day morning I wake up, then my hotel is like, I meet you da. Then I was like, yeah, can go down. உனக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியுமா? I say, I totally don't know what the fuck happened, but I only know that I pushed my mother, went to the room and sleep, and I know that is the correct thing I did. So update me. So when he tell me the whole of this story, right, I was like, what the hell was I thinking? Then I was like, அப்பா அதுக்கு தான் இந்த bandage கட்டி இருக்கா கையில. That's when I removed the bandage and I realized I had a fucking big cut on my finger. I had to go stitches. செம்ம கூத்து. நீ இந்த கதையை சொல்றப்ப எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருந்து லைக் alcohol during the when I went club lah. ஸோ நம்ம கூட்டாளிங்களோட போனோம் ஒரு வாட்டி. ஸோ கிளப்ல வந்து you can buy alcohol தண்ணி வாங்கலான்னு. ஸோ They all club cannot. Only Wings club cannot. ஃபுட்பால் கிளப்ஸ் cannot. Penguin club cannot. Fitness club? சரி, Penguin club cannot. ஸோ அது கிளப் பெங்குவின். ஸோ ஸோ ஆல்கஹால் வாங்கி எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாஸ் ஊற்றினோம்ல. கடைசியாக ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஊற்றி நம்ம வந்து சியர்ஸ் அடிக்கிறோம்ல. சியர்ஸ் சொல்லிட்டு திடீர்னு you a crack sound. Oh no. Guess what the crack sound is? The glass. Glass யாரோட No, மண்டையில The whole bottle that he just bought. So How? How? apparently he was near the table and he sort of like knocked it over. Cheers. ஐயோ So அது ஒரு ரவுண்ட் தான், நாலு பேரா 5 பேர் தான். Okay, it's like we still had like 3/4 of a bottle, and it's not a very cheap alcohol, அது வந்து like $150 vodka or something like that. Okay, gone. ஒரு கப்பு தான் gone. வெரி குட். நீ அழுதிருப்பி. ஐயோ போச்சே. நாலு இல்ல நான் ஓகேலா நான் காசு போச்சேன் சொல்லிட்டு because I went there for music, you see. And later I see 20 minutes later this fella comes in with the Teachers. Teachers is another brand of Teachers. எனக்கு நல்லா தெரியும். Teachers, Duas White. Black label. These fuckers smuggled in like put it inside his jatti. Came inside the club like nothing happened. என்னடா குடிங்கடா. I see that I like குடிகாரன் நாயங்களா. டேய் யார் சொல்றேன் பாரு. Okay. But at this moment I want to tell this. நம்ம இதெல்லாம் சொல்றது காரணம் என்னன்னா we are not trying to tell it's a bad, like we are just telling our bad experience with okay, I won't even say bad. Okay, இப்போ நம்ம இத ஷேர் பண்ணிட்டோம்ல, it's an experience. It's a learning experience. I want to draw this back to Yuva's question. Why do we drink alcohol? You just heard நம்ம experience கேட்டோம். எதனால குடிச்சோம்? Have fun, party. நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் முதல்ல டிபேட், அந்த டிபேட்ல சொன்னோம் மீடியா பிளேஸ் அ பார்ட், ஃபேமிலி பிளேஸ் அ பார்ட், கல்ச்சர் பிளேஸ் அ பார்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஓவர் ஆர்க்கிங் ஐடியாஸ் இருக்கிறதால தான் I think people drink. It's influence. There's a reason why they call alcohol influence. It's an influence. இது வந்து பொறந்தவனே நான் குடிகாரன் இல்லைன்னு. In the discussion I had with my cousin before, so he drinks a lot of beer. So I had the discussion before. So if you look at it objectively, right, and the taste one, we are not accustomed to it. It's bitter, it's frothy, Exactly. it's gassy. So it's not in our nature for most people to get like drawn to this sort of taste. So நான் வந்து அவங்கிட்ட பேசியிருந்தேன். And நான் வந்து விருப்பமா I will drink black coffee without sugar or milk. If you look at it rationally, yes, right, black coffee is also in a way similar. It's bitter. The taste is a bit unorthodox. We're not really accustomed to it without sugar or milk normally. So these tastes are acquired. Yeah. அது வந்து நம்ம நேச்சுரலா பிக்அப் பண்றது இல்ல. இஸ் வெதர் லைக் நான் பிக்அப் பண்ணது வாஸ் ஃபார் ஃபிட்னஸ் ரீசன்ஸ். Some people pick up drinking for social reasons, or maybe they drank so much over time for social reasons, and the taste that they acquired and they start to enjoy it after a while. So maybe they drank it because of that. So I was trying to break it down with him, like, in the மாதிரி unusual tasting drinks we are drawn to it lah. So maybe it's just over time, out of necessity or out of habit, like habitual processes, நம்ம அதை pick it up and we start to enjoy it. So it might not be media, might not be family or culture. We might have started off as because of these reasons, but why we stay in it, for some people it might be because they enjoy it after a while. Yeah, completely agree. Exactly. So in the on topic, why people drink alcohol,
அதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஐ டூ வாண்ட் டு புட் அ டிஸ்க்ளைமர் ஹியர். நம்ம இப்போ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணது இட்ஸ் நாட் டார்கெட்டட் அகெயின்ஸ்ட் எனிபடி, நாட் டார்கெட்டட் அகெயின்ஸ்ட் எனி ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரி அண்ட் எனிபடி இல்லை. இது வந்து நம்ம 4 பேரோட ஒப்பீனியன், நம்ம 4 பேரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன் as to identify why people drink. அவ்வளோதான். இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் லைக் இது வந்து எந்த ரிசர்ச்சுக்கும் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஐ நோ நம்ம வந்து நல்ல மேத் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி 4 பேர் இருக்கோம்னு, பட் ஐ வில் சே தட் just some food for thought lah. food for thought. யா, இந்த நேரத்துல தமிழ் படத்துல சொல்ற மாதிரி ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் ஃபார் ஹெல்த். மது உடலுக்கு நல்லது. ஆக்சுவலி அதுதான் அது வந்து டிஸ்க்ளைமர். அதுதான் நம்ம டைட்டில் இந்த வாரம். எஸ். நோ, நம்ம டைட்டில் வந்து இஸ் ட்ரிங்கிங் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் கொஸ்டின். ஓகேடா. Anyway, thank you for listening to our podcast last week. நான் இல்லாத பாட்காஸ்ட், ஆனா இந்த பாட்காஸ்ட் தான் இன்னும் பெட்டர். நான் அடிச்சு சொல்றேன், more like இந்த எபிசோட் compared to last week's தண்ணி episode. அடிச்சா? Yes, definitely. Okay, so நம்ம இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் கோ ஃபாலோ us at Vadapache Podcast. Subscribe to us on Spotify, Apple iTunes, and I hope you all had a great night, great morning, great afternoon wherever you are in the world. Also follow K Barav Instagram. ரொம்ப நாளா சொல்ல நாய். Because DM அவனுக்கு enough followers இருக்குடா. Okay, anyway. Yes, enough followers already. Yes, anyway, signing off. Okay, bye. Hey, bye. வட போச்சே.